ఓకే. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఆ, నాతో ట్విట్టర్లో రఘు గారు ఉన్నారు. సో ఈరోజు మేము చర్చించుకోవాలి అనుకున్న అంశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ తోటి ఆమ్, రకరకాల డెవలప్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. దీనికి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ మీద ఎటువంటి ప్రభావం ఉండగలదు? తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఈ ఏఐ వైపు ఏ విధంగా చూడాలి? అంటే కొన్ని ఇమీడియట్ గా చేయగలిగే ఉన్నాయి షార్ట్ టర్మ్ లో, లాంగ్ టర్మ్ లో ఇంకా రకరకాలుగా చేయగలం. ఇది తెలుగు ఆడియన్స్ గా ఆ, అసలు లైక్ మనం ఏమేమి ఊహించుకోవచ్చు అనే దాన్ని ఒక చర్చలాగా, దీంట్లో ఉన్న లొసుగులు ఏంటి, లీగల్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడా చర్చించుకుందామని ఆ, ఈరోజు ఈ డిస్కషన్. సో నమస్కారం, ఆ, రఘు గారు. ఆ, సో నమస్కారం సార్. సో ఆ ఇందాక మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ఇప్పుడు ఆ రీసెంట్ గా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం లో వచ్చిన స్పీచ్, అది డబ్బింగ్ కన్నా AI తో చేసింది చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సో మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా షార్ట్ టర్మ్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళ సినిమాల్లో అవి తెలుగులో డబ్ చేసినప్పుడు లిప్ సింక్ కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం వెనకాల ఇంతకు ముందు తమిళ్లో ఉండేవి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహావీరుడు సినిమా చూస్తే ప్రజాభవనం అని ఉంటుంది, తెలుగులో ఉంటుంది, తెలుగు లిపిలో. అలాంటివి చేశారు. ఆ, ఉమ్, ఇప్పుడు అవి చీప్ అయిపోయాయి చాలా, అంటే ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ టు డూ. ఉమ్, సో అలా ఉమ్. లిప్ సింక్ కూడా చాలా, ఇట్స్ వెరీ ప్రెటీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ టు డూ ఫర్ డబ్బింగ్ మూవీస్. సో అది ఒక ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. సో ఇలా ఇమీడియట్ గా వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ బి హౌ ఏ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ తెలుగు సినిమా? హౌ ఏఐ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ తెలుగు సినిమా అంటే మీకు టూ ఎగ్జాంపుల్స్, రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను ఇవ్వగలిగింది ఏంటంటే ద యంగ్ చాట్స్ హు ఆర్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఆర్ ఇన్ ద కాలేజ్, ఓకే, హు ఆర్ ఇన్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిగ్రీస్, హు ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు దీస్ టూల్స్. అంటే ఈ జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్ లాస్ట్ 1 year గా చాలా నాయిస్ ఉంది కదా. ఎవరికైతే ఎక్స్పోజర్ ఉందో, ఎవరికైతే ఆసక్తి ఉందో, వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఇట్ ఆల్. అంటే if we have if we can hack their computers, we will see lot of AI stuff in terms of face swapping కానీ వాయిస్ క్లోన్స్ కానీ చాలా వరకు. ఓకే, కిడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. అది మనకు తెలియదు, బయటికి తెలియదు మనకి. సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసరికి ఈ యంగ్ జాబ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రీసెంట్ గా మన హనుమాన్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ అండ్ ఫణీంద్ర నాగ్ శెట్టి అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. మను అనే సినిమా తీసాడు. సో అతను 2017 లోనే వచ్చింది మను. లాస్ట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 7 years అతను ఇంకే సినిమా తీయలేదు. ఈ 7 years లో అతను ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన టూల్స్ మొత్తం మిడ్ జర్నీ యూజ్ చేసుకుని ఈ బిల్ట్ ఏ విజువల్ స్టోరీ బోర్డ్, మూడ్ బోర్డ్. ప్రీవియస్ మొత్తం కూడా మిడ్ జర్నీతోనే చేశాడు. 400 images ఆర్ 500 images తో వాళ్ళు ఒక ఆల్బమ్ రెడీ చేసుకుని ప్రీవియస్ తయారు చేశారు. ఓకే, అండ్ దోస్ ఇమేజెస్ కెన్ బి యూజ్డ్ విత్ ఏఐ. అంటే ఎవరికైతే ఎక్స్పోజర్ ఉందో వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఓకే, ఎవరికైతే నాలెడ్జ్ ఉందో అనేది. సో ఆ నాలెడ్జ్ ఎవరి నుంచి వస్తుందంటే ఈ యంగ్ చాప్స్ నుంచి వస్తుంది. ఆల్రెడీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టర్స్ కానీ, సో వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ కానీ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లోర్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఉంది. సో తరుణ్ భాస్కర్ యూజెస్ ఏఐ ఫర్ హిస్ స్క్రిప్ట్ రైటింగ్. మీకు అర్థమైందా? సో ఇది అర్థమైంది. ఈస్ ఎంటైర్ టీమ్ తరుణ్ భాస్కర్ ఎంటైర్ టీమ్ ఏఐ వాడతారు. ఇప్పుడు మన ట్విట్టర్ లో వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి గారు ఉన్నారు. సో హీ నోస్ హౌ టు యూజ్ దిస్ ఏఐ స్టఫ్. ఓకే, అండ్ మనకి శోభు గారు ఉన్నారు. సో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అందరిలో కూడా శోభు గారు ఈస్ వెరీ వెల్ వర్స్ విత్ ద ఏఐ. టు ద ఎక్స్టెంట్ ఐ నో he's already trying to establish a startup or associate with this AI startup for VFX, AI VFX visuals కి. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. మన ఇండస్ట్రీకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక టెక్ వస్తే ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనేది ఏమి ఉండదు. ఎవరో పుష్ చేయాలి లేదా అది పాపులర్ అవ్వాలి, ఆ, ఏదో చేయాలి. సో అలా అన్నమాట. సో లాస్ట్ 10 years లోనే ఒక కొత్త టెక్నాలజీ వస్తే అడాప్ట్ చేసుకోవడంలో మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఉంది. లాస్ట్ 10 years లో, బిఫోర్ 10 years అది కృష్ణ గారు చేసినప్పుడు అప్పుడున్న కపుల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అతను అడాప్ట్ చేయడమే తప్ప, దాని తర్వాత ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 25 years వి డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ టెక్నికల్ అప్గ్రేడేషన్ ఇన్ తెలుగు సినిమా, నాకు తెలిసినంత వరకు. ఓకే, రైట్, రైట్. అతను. సో అంటే ద వే ఐ డోంట్ నెసెసరీలీ వ్యూ దట్ యాజ్ అ బ్యాడ్ థింగ్, టెక్నికల్ అప్గ్రేడేషన్ అనేది. ఎందుకంటే
ఐ థింక్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలు అనేది తీసి పారేస్తారు కానీ చాలా మంది హాలీవుడ్ సినిమాలతో వీటితోటి, కానీ ఆ సినిమా మేకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తెలుగు పీపుల్ హ్యావ్ మాస్టర్డ్ ఇట్. దే హ్యావ్ మేడ్ ఎగ్రీ ఇట్. అంటే ఎగ్రీ. ఇప్పుడు జేఈ ఎగ్జామ్ రాసిన వాడు ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలని అది మాస్టర్ చేస్తాడు. నో, దే మే నాట్ నో ఫిజిక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, బట్ దే హ్యావ్ మాస్టర్డ్ దట్ స్కిల్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఎగ్జామ్. సో ఆ విధంగా ఒక వెల్ ఆయిల్డ్ మెషిన్ లాగా ఇట్స్ వెరీ ఎఫిషియెంట్. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ బాలీవుడ్ నుంచే హిందీ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు అది. అంటే ద వే తెలుగు మూవీస్ ఆర్ మేడ్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. అంటే సో ఎస్. ఆ టెక్నికల్ అప్గ్రేడేషన్ లేదంటే మేబీ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఆప్టిమైజ్డ్ ఇన్ ఎ సెన్స్ దే ఆర్ ఎట్ గుడ్ పాయింట్. బట్ ఆల్సో లైక్ యునో చీపర్ టెక్నాలజీస్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రాజమౌళి ఆర్ఆర్ఆర్ లో ఆ టైగర్ షాట్ తీసినప్పుడు దే మేడ్ సమ్ హోమ్ మేడ్ ట్రాకర్ విత్ లేజర్స్ బై టేకింగ్ స్టూడెంట్ ఇంటర్న్స్. అండ్ ఇప్పుడు మన నాగ్ అశ్విన్ చేస్తున్నాడు ఆ మహీంద్రా తోటి. సో సో ఇప్పుడు నాకు ఉన్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా నాకు ఒక తెలుగు ఆడియన్ గా నాకు కక్కుర్తి. నాకు మంచి సినిమా కావాలి. నేను డబ్బులు కడతా, నేను సినిమా చూస్తా, నాకు మంచి సినిమా కావాలి. అంటే మంచి సినిమా కావాలంటే నాకు ఇప్పుడు మహేష్ బాబు ఫ్యాన్ ని ఆర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ ని, పవన్ కళ్యాణ్ ప్రచారం చేసుకుంటున్నాడు కానీ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా కావాలి. మహేష్ బాబు రాజమౌళితో ఉంటాడు కానీ నాకు మహేష్ బాబు సినిమా కావాలి. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇండియానా జోన్స్ డయల్ ఆఫ్ డెస్టినీలో స్టార్టింగ్ లో ఒక 10-15 నిమిషాలు ఆ ఆ సినిమాలో హ్యారిసన్ ఫోర్డ్ ఇండియానా జోన్స్ ఇట్లా ఆ పార్ట్ అదేంటి ఆ ఫస్ట్ క్రిస్టియన్ పార్ట్. దానికి ఫస్ట్ పార్ట్ అది కాదు, సెకండ్ పార్ట్ అది హోలీ గ్రేల్ అది దానికి వెళ్తూ ఉంటారు దాన్ని. వాట్ ద నేమ్ ఇస్, బట్ ఎనీవే ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నాడో అది రీక్రియేట్ చేశారు. ఓకే. అదే విధంగా మన స్టార్ వార్స్ ది తర్వాత ఈ రోగ్ వన్ అని కానీ ఆ అవన్నీ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అప్పట్లో పాత స్టార్ వార్స్ లో ఉండే వాళ్ళ వాయిస్, ఆ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని కూడా రీక్రియేట్ చేస్తారు. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ గ్రాఫిక్స్ అని, ఐ మీన్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఏ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ జనరేట్ వే వాట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ టు నార్మల్ పర్సన్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ లైక్, అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్లు కానీ దెర్ ఈస్ లైక్ అ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎల్ఎల్ఎం ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ టు ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ సచ్ లైక్ మిడ్ జర్నీలో ఏదో క్రియేట్ చేసేసినట్టు కాదు, బట్ ఇట్ ఇస్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. బట్ ఎనీవే దే వర్ ఏబుల్ టు డూ దట్, రైట్? సో ఇది ఎంత ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుందంటే in another few years, okay, I would be surprised if it is not next year, right? So it is going at that pace. It will be very easy for me to do something like watch all Mahesh Babu movies as my internal data. There's so many pictures, so many videos, so much amount of media is there. I can learn, right? And I can basically create a digital replica of Mahesh Babu or digital replica of Pawan Kalyan. And then not అదొకటే కాదు, ఐ కెన్ క్రియేట్ విచ్ ఎవర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఐ వాంట్. ఐ కెన్ క్రియేట్ ఖుషి పవన్ కళ్యాణ్. ఇప్పుడు లైక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భీమ్లా నాయక్ లో లైక్ హీ లుక్స్ లిటిల్ బిట్ ఓల్డ్. నాట్ భీమ్లా నాయక్, ద అదర్ వన్ వకీల్ సాబ్, రైట్? హీ లుక్స్ అ లిటిల్ వకీల్ సార్. యా యా. రైట్. సో సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్, రైట్? ఇప్పుడు ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళేసరికి ఆ బ్రతికున్న యాక్టర్స్ జస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దర్ పర్మిషన్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్, రైట్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లెట్ అస్ సే సమ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ వాంట్స్ టు యూజ్ ఏఐ, పవన్ కళ్యాణ్ గివ్స్ హిమ్ పర్మిషన్, హరీష్ శంకర్ యూజెస్ ఏఐ అండ్ హీ విల్ మేక్ వన్ మూవీ. He will show it to Pawan Kalyan. Whatever inputs, whatever equation they have, they can discuss and then they will release or whatever, right? And Pawan Kalyan will be paid a certain amount for letting his persona be used, right? And that is done అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఇది యాక్చువల్ గా ఏఐ క్రియేట్ చేసిన వాడి మీద ఉంటుంది, పవన్ కళ్యాణ్ కి దాని మీద ఎటువంటి హక్కు ఉండదు అని అంటారు. సో ఆ లీగాలిటీస్ ని హౌ డు వి
డీల్ విత్ ఇట్. ద సెకండ్ పార్ట్ ఈస్, ఇప్పుడు చనిపోయిన వాళ్ళు కొంతమందికి వారసులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నందమూరి తారక రామారావు అంటే అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద నందమూరి ఫ్యామిలీ, రైట్? బట్ ఇప్పుడు నందమూరి ఫ్యామిలీలో ఎవరెవరు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, ఎవరు హక్కుదారులు, ఆ, ఇన్- అది అనేది ఒక ఇది లీగల్ ఇష్యూ, రైట్? సేమ్ థింగ్ విత్ ఏఎన్ఆర్, రైట్? దిర్ ఇస్ నాగార్జున, కృష్ణ. బట్ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి వారసులు లేరు, ఆర్ యునో, I don't know any such actors like, for example, Pata, I want to cast Rajnala as the villain, right? Or Shobhan Babu as the father, or whatever I want to do. And it is not very far to do this. We should be able to do that and get way better cinema out, యా. right? So, because now imagine like S.V. Rangarao, all these people like suddenly can be recreated, and or even like old films can be like the same story can be made into a new one, like అది Jagat Jettilu ఇలాంటి movies ని అవును, like చేయొచ్చు. make a modern version of it with the same cast, right? And so what kind of legal frameworks are we looking at? So should there be patents to personas, or అంటే ఇప్పుడు నా పర్సోనా నేను ప్యాటర్న్ చేసుకోగలనా, లేకపోతే యూ సీ ద సో క్వశ్చన్, రైట్? సో యా, ఐ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. కాకపోతే ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఆ, చనిపోయిన యాక్టర్స్ కాకుండా బ్రతికున్న యాక్టర్స్ హు ఆర్ వర్కింగ్ ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మనం కిరాణా షాప్ మీద వాడి బొమ్మ వేసుకుని వెంకటలక్ష్మి కిరాణా స్టోర్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. రైట్. దానికి దానికి వాడు ఏం పే చేయడు. మీకు మీకు అర్థమైందా? ఒక సెలూన్ షాప్ అర్థమైంది. లో సెలూన్ కరెక్ట్. షాప్ లో పెట్టుకుని, అల్లు ఓకే. అర్జున్ ఫోటో పెడతాడు, లేకపోతే డీజే టిల్లు ఫోటో పెడతాడు. దే నాట్ పేయింగ్ యా, హిమ్, దే జస్ట్ మైక్రో దే ఆర్ నాట్ ఎంటర్ప్రినర్స్, పేయింగ్. యా. సో బికాస్ దే డోంట్ ఈవెన్. the only actor who has IP to an extent for a name in India is అనిల్ కపూర్, SRK. SRK ఎస్ఆర్కే. ఫస్ట్. ఓకే. SRK అనే టర్మ్ కి షారుఖ్ ఖాన్ పేటెంట్ తీసుకున్నాడు ఫస్ట్. సో ఎవరైనా SRK అని రాయాలి అంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ షారుఖ్ ఖాన్. డిజిటల్ మీడియంలో ఆల్ ద పెయిడ్ పబ్లికేషన్స్, ఏ మాస్ మీడియా ఎవరు యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, రైట్? అతను ఎందుకు చేశాడు? సో SRK అనే పేరు శిల్పా శెట్టి వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా వాడుతున్నాడు. అతని పేరు కూడా SRK అని వచ్చేటట్టు చేసుకున్నాడు బ్రాండ్. అప్పట్లో ఒక 7-8 years ముందు మాట ఇది, రైట్? రీసెంట్ గా మనకి వెలుగులోకి వచ్చిందంటే అనిల్ కపూర్. సో అనిల్ కపూర్ ఎందుకు చేశాడంటే, నాట్ జస్ట్ నేమ్, హిజ్ ఇమేజ్, ఆ ఇంక్లూడింగ్ జకాస్ అనే. ఎవ్రీథింగ్. జక్కాస్ అనే పేరు కానీ, సో అన్ని కూడా, ఓకే. సో ఎందుకు హీ సా ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ హిస్ రైట్స్, వాట్ ఎవర్ ఏంటి ఆ పేరు యూజ్ చేసుకుని వాటి మీద వచ్చే రాయల్టీ కానీ, ఇన్కమ్ కానీ, డిజిటల్ అవతార్ కానీ ఏమొచ్చినా కూడా ఇట్ విల్ బి హిజ్ అసెట్. ఈవెన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హిజ్ ఇదే అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి వెళ్తుంది లెక్క రైట్. ప్రకారం, ఓకే. బట్ ఇది ఎక్కడ వెళ్తుంది? ఇండియాలో ఎవడైనా చేస్తే ఇట్స్ లాజికల్, వాడికి వెళ్తుంది. సో అండ్ ఇండియన్ లివింగ్ అబ్రాడ్ వాడు అక్కడ చేసాడు అనుకోండి, యుఎస్ లో, ఏ లీగాలిటీ అప్లికబుల్ అవుతుంది అక్కడ? బట్ ఇండియాలో అయిన బిజినెస్ అంటే దే హ్యావ్ టు రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? ఇఫ్ దే రిలీజ్ ఇట్ ఇన్ ఇండియా, ఆఫ్ కోర్స్, then whatever the Indian business, they will get a royalty out of that, right? ఎస్, ఇండియన్ బిజినెస్ వరకు వస్తుంది, రైట్? Hmm. వాడు యుఎస్ లో రిలీజ్ చేసుకుంటాడు, లేదా యుఎస్ లో తయారు చేసి వాడు పైరేటెడ్ వర్షన్ లేదా ఇంటర్నెట్ లోనే రిలీజ్ చేసుకుంటాడు. మీకు అర్థమైందా? అది ఇండియాలోకి వచ్చేసరికి ఆ సైట్ నుంచి ఎవడైనా వాడుకోవచ్చు, Hmm. ఎందుకంటే దానికి ట్రేసబిలిటీ ఉండదు కాబట్టి యూజువల్ గా, రైట్? Or they అలా use other వాడుకోవచ్చు. medium, like they're just uploading it on YouTube and they're making money through YouTube, or ఎస్, or, or Twitter or రైట్. whatever. సో ద లూప్ హోల్స్ అంటే లీగాలిటీ ఆస్పెక్ట్ ఎదగాలి అంటే, సో ఓన్లీ థింగ్ ద యాక్టర్స్ ఏం చేయగలుగుతారంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా డిజిటల్ ప్రొడక్షన్, వాళ్ళ డిజిటల్ పర్సనాలిటీ, డిజిటల్ స్కాన్స్ కి వాళ్ళ ఐపీ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న యాక్టర్స్ ఫస్ట్ థింగ్ Right. మిస్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి.
సో ఇప్పుడు దానికి రైట్స్ తీసుకోవడానికి మనకి ఆ హక్కులు ఉన్నాయా ఇండియాలోని అంటే అది ఆ లీగల్ టర్మ్స్ కానీ ఆ హక్కులు కానీ క్లియర్ కట్ గా లేవన్నమాట. సో అనిల్ కపూర్ కూడా తీసుకున్నది టోటాలిటీగా తీసుకోలేదు, ఓన్లీ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ తీసుకోండి. మొత్తం డిజిటల్ స్కాన్ ఆ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు ఎందుకంటే అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ నేమ్ ని బ్రాండ్ కాపాడుకునే లీగాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. అంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ అవును. హ్యావ్ అ బ్రాండ్ నేమ్ ఐ కెన్ ఉమ్, పుట్ దిస్ బ్రాండ్ నేమ్. ఇప్పుడు ఎంఆర్ఎఫ్ అని ఉందనుకో, ఆ ఉమ్, ఎంఆర్ఎఫ్ అనే ఉమ్. దానికి ఒక బ్రాండ్ నేము ఇది ఉంది, అది అన్ని ఉంటాయి దానికి లీగల్ ఉంది, థింగ్. ఉంది. సో ఉమ్, ఇప్పుడు ఐ విల్ సే లైక్ సూర్య ఇస్ అ బ్రాండ్, రైట్? ఉమ్, సో లైక్ బిజినెస్ మ్యాన్ మహేష్ బాబు చెప్పినట్టు మహేష్ బాబు ఇస్ అ ఉమ్. బ్రాండ్, పవన్ కళ్యాణ్ అవును. ఇస్ అ బ్రాండ్. సో అండర్ ఉమ్, దట్ they can make that as a brand, right? And బ్రాండ్ they can go through the same legalities, సేమ్. అవును. right? So I think the legal framework is there to do that. I don't see why, because that persona is what is being sold. That is a product that people are paying for some time to watch this persona do certain things, right? So that is a product. So they can, using that as the brand, they can. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న లాస్ ని ఈ ఏఐ టూల్స్ కి, ఈ డిజిటల్ స్కాన్స్ కి, డిజిటల్ పర్సనల్స్ కి అకామిడేట్ చేస్తారు. యాజ్ Right, సచ్ వి డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఫర్ ద న్యూ right. టెక్నాలజీ. ఓకే, అంటే 1981 కానీ 1999 కానీ సో అందులో అకామిడేట్ చేస్తారు వీటిని. ఇప్పుడు ఈ అదే బ్రాండ్ అంటే అందులో. like that is when it comes to persona. I don't think you can like have rights to the persona, but you can have right to your brand that you created. ఎస్. ఎస్. So so they can, yeah. So నేను బ్రాండ్ ఆ బ్రాండ్ లాగా like also think about like the afterlife brand rights. Who like um if this kind of a persona is being cast, this brand is being, something is being made on this brand, then ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ దానికి లీగల్ పర్మిషన్స్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉండాలి. ఉమ్, ఆ, అనే టైప్ లో లైక్ సో అండ్ గో హెడ్. అండ్ మీరు మహేష్ బాబుది సూపర్ స్టార్ కృష్ణది ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఇచ్చారు కదా. యూ కెన్ ఆల్సో డూ దట్. అయితే మన దగ్గర ఆర్కైవ్స్ అన్ని ఉండి వాళ్ళు ట్రైన్ చేసుకొని దే నీడ్ టు అప్లై ఫర్ ద ఐపీ, వాళ్ళ వారసులు ఎవరైతే ఉన్నారో. సో దే నీడ్ రైట్, టు అప్లై ఫర్ ద ఐపీ. అంటే ఎన్టీఆర్ కి బాలకృష్ణ గారు కానీ వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ హూఎవర్ ఈస్ ద కన్సర్న్ పర్సన్ ఆర్ ద హ్యాస్ ద అథారిటీ, దే విల్ హ్యావ్ టు గో అండ్ అప్లై ఫర్ ద రైట్స్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, అది ఎంతమంది చేస్తారు అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు రైట్, మన రీసెంట్ గా శోభన్ బాబుది వచ్చింది. కరెక్ట్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ నాట్ స్ట్రైక్ అవుట్, నాట్ యా, ఇట్ వాజ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ అట్ ఆల్. ఓకే, బై ఎనీ రైట్. మీన్స్ సమ్ వెరీ లేమెన్ థింగ్ అది, అంటే చాలా ఇట్స్ నాట్ కంప్లీట్ బట్ స్టిల్ దే యూజ్డ్ ఇట్. యూట్యూబ్ లో కూడా వాడేస్తున్నారు, అన్ని అయిపోతున్నాయి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఎవరికైతే శోభన్ బాబు గారి మీద రైట్స్ ఉంటాయో, సో హీ నీడ్ టు అప్లై దట్. ఏంటి, అతను చనిపోయి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది బట్ స్టిల్ ఐ ఓన్ ద రైట్స్ ఫర్ మై ఫాదర్స్ ఇది అని అతను అప్లై చేసుకోగలిగాడు. అంటే ఐ ఫర్గాట్ అది టెక్సాస్ లోనో లాస్ ఏంజల్స్ లోనో నాకు తెలియదు. రీసెంట్ గా నేను 2019 or 20 దే అప్లైడ్ ద రైట్స్ ఫర్ 40 years ఫర్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ అవే. రైట్. రైట్. సో అలాంటి లా ఏదైనా తీసుకొస్తే దెన్ దే కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. సో ఫర్ ఫార్టీ అంటే ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఇ- ఇక్కడ ఉన్న లొసుగు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇళయరాజా, ఏఆర్ రెహమాన్ కోర్టులో కేసేసారు కదా. అంటే ఇప్పుడు నా పాటలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇళయరాజా పాట ఇళయరాజా ఆ, చేశాడు. కానీ ప్రొడ్యూసర్ ఏమంటున్నాడంటే నాకు అమ్మేశాడు. నేను ఇళయరాజా పాట చేశాడు, నేను కొనుక్కున్నా, ఇది నా పాట, ఇట్స్ డన్, ఐ బాట్ ద ప్రోడక్ట్, రైట్? సో నా ఇళయరాజాకి దీని మీద ఎటువంటి హక్కు ఉండదు. ఓకే, సేమ్ థింగ్ విత్ ఏఆర్ రెహమాన్. ఏఆర్ రెహమాన్ అనేవాడు ఇది ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చేసాడు. సో దీనికి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ కమ్మిస్తే, based on the agreement you signed, you will have whatever rights or whatever limited this thing on this thing. సో ఇప్పుడు నేను ఆ పాట ఎక్కడో వేరే చోట పెట్టుకుంటే అది ఇంకా ఇళయరాజాకి సంబంధం లేదు, ప్రొడ్యూసర్ కి సంబంధించింది, రైట్?
సో ఇప్పుడు ఒక శోభన్ బాబు అనే పర్సన్ ని తీసుకుంటే, ఇప్పుడు శోభన్ బాబు అనే పర్సన్ అసలు తెలిసింది ఒకడు ఎవడో మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల, కొంతమంది మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి చూపించడం వల్ల. సో నౌ టు అవాయిడ్ లీగల్ కాంప్లికేషన్స్, వుడ్ ఇట్ బి బెటర్, ఇప్పుడు ఎలాగా ఈ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి, ఈ తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అనేది, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ అనేవి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి, వుడ్ ఇట్ బి బెటర్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ టు కమ్ అప్ విత్ ఏఐ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, రైట్? ఎందులో అయితే వీళ్ళే దే టేక్ ద లీడ్ రైట్ నౌ ఉమ్, అండ్ ఉమ్, క్రియేట్ ద ఉమ్, పర్సన్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు ఫిల్మ్ స్టార్స్, ఉమ్. రైట్? చేయొచ్చు, చేయొచ్చు. ఆ, అది మన ప్రొడ్యూసర్సే ఫండ్ చేసుకుని ఒకటి తయారు చేసి మేక్ ఇట్, ఉమ్, మేక్. అండ్ సో నౌ వన్స్ యూ హ్యావ్ మేడ్, యూ కెన్ మేక్ ద రైట్ టు దోస్ థింగ్స్, రైట్? ద ఉమ్, ఉమ్, ద రైట్స్ టు దోస్ థింగ్స్ విల్ బి విత్ whoever is producing. So ఉమ్, ఉమ్, like, let all the families, all the stars be involved, ఉమ్. and let some producer purchase this, చేయొచ్చు, right? So ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేయొచ్చు. దిల్ రాజు గారు, వీ కెన్ బై, నేను పవన్ కళ్యాణ్ నేను కొంటా, వేలం పెట్టండి, వాట్ ఎవర్, రైట్? సో ఐ విల్ బై ఇట్ ఫర్ whatever, 500 crores, 600 crores, doesn't matter. I'm buying that. Now I will make whatever I will use. So then now once that is made ahead of the curve, then now that is a product already, right? So now you can apply for anybody, replicating that, imitating that, would be seen as, violating the agreement or whatever, right? So చేయొచ్చు, అది చేయొచ్చు. కాకపోతే మనకున్న, వాళ్ళు అనుకుంటే చేయగలుగుతారు, బట్ మనకున్న కలెక్టివ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు, సో వాళ్ళు అంటే అక్కడ కూడా వాళ్ళకి మనం ఇది చెయ్యొచ్చు, అకామిడేట్ చేయాలి, ఇలాంటి సదుపాయాలు మనం ఉండాలి, ఇవ్వగలగాలి అనే ఆలోచన కలిగిన గ్రూప్ మెంబర్స్ అక్కడ ఉండాలి. ఇప్పుడు చాలా వరకు వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్స్ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు, కానీ చాలా మంది ఇలా చెయ్యాలి అని mm, ఆలోచించే టెక్నీషియన్స్ లోపల ఉండాలి. సో మెయిన్, సో right, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చెయ్యొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో దట్ వుడ్ బి, ఎందుకంటే దట్ విల్ ఆల్సో ఏంటి, ఆమ్, వాళ్ళకి ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళు సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళే అవుతారు దానివల్ల. ఎందుకంటే ఇట్ కెన్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వాళ్ళకి, రైట్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఉంది, సురేష్ correct, ప్రొడక్షన్స్ యూస్డ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఫర్ దర్ ఐపీ. వాళ్ళ కంటెంట్ yeah, ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇప్పుడు దాకా, దే యూస్డ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. దిస్ వాజ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2018, yeah. 2019. Rana ఇట్స్ is ఆల్మోస్ట్ little bit 5 years. ahead of the curve. Mhm. హీఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ కదా. సో అలా ఎన్ని ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ చేయగలుగుతున్నాయి. సో టెక్నికల్ గా వాళ్ళకి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, లేదా అంటే ఇన్నోవేటివ్ గా మేము చెయ్యాలి, సో మా రైట్స్ మేము కాపాడుకోవాలి. సో అని, Right. సో అలా అనమాట. అలా చెయ్యొచ్చు. దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా యాక్చువల్ గా. రైట్. ఆర్ ఈవెన్ లైక్ ఇప్పుడు ఎలాగా ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంకీకి, రానాకి, దే హ్యావ్ రామనాయుడు స్టూడియోస్, నాగార్జునకి అన్నపూర్ణ, ఆ, ఇలా స్టూడియోస్ ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కెన్ మేక్ ఏఎన్ఆర్, నాగార్జున, నాగార్జున, ఎవ్రీబడి, చేయొచ్చు, రైట్? పద్మాలయ చేయొచ్చు. కెన్ డూ ఇట్స్ ఓన్ థింగ్, రైట్? అండ్ సో so at least even if not as a producers council, as studios, or for example, Vaijayanti may want to do that with Chiranjeevi, or I don't know, they can come up with personal agreements, at least that ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సినిమా అలా చేసినట్టే ద చేయొచ్చు. కాస్ట్ విల్ బి డిఫరెంట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐ కెన్ ప్రొడ్యూస్, అంటే ఇది ఎంత గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అంటే, ఇప్పుడు నౌ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ డిజిటల్ రెప్లికా ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్, రైట్? I won't mind paying like 1,000 crores for it, because now I can make as many movies I want, అవును. as fast as I want. And నేను ఇప్పుడు ఓటీటీ సిరీస్ చేస్తా. పెన్ పెండింగ్ లో ఉన్న 3 సినిమాలు కూడా డిజిటల్ రెప్లికా రైట్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫినిష్ చేసేయచ్చు అతనివి. ఫినిష్ మామూలుగా నేను చేసేయచ్చు. చెప్తున్నా. సో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ద టెక్నాలజీ ఇస్ అవైలబుల్. అతను రైట్. డిజిటల్ స్కాన్ చేసేసి, కరెక్ట్. ఆ, అతను బిజీగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ కంప్లీట్ 3 ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కంప్లీట్ చేసేయచ్చు అతను ప్రెసెన్స్ లేకపోయినా కూడా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ హరిహర వీరమల్లు ఇవన్నీ చాలా రోజుల నుంచి అయిపోయి, యాక్చువల్లీ లైక్ మనం అనుకుంటాం కానీ, లైక్ ఇన్ ఎ మూవీ, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ హెస్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఓవర్ ది ఇయర్స్. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ డైరెక్టర్స్ హూ డోంట్ ఆప్టిమైజ్, బట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటిని తీసుకుంటే, దే హ్యావ్ ఫస్ట్ మొత్తం అంతా బౌండ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత అందరూ రిహార్సల్ చేస్తారు, రైట్?
then they go to the set, and ivanni, so they're minimizing the budget and all these things, right? So they have mastered this craft. So they have, like, they exactly know which way, which angle camera should be facing, whether the star will be seen from back side, front side. ఉమ్, So for a lot of shots you actually don't require. ఇప్పుడు సలార్ సినిమా చూస్తే అందులో ప్రభాస్ టైం ఎక్కువ. యాక్చువల్ గా అది అంత షూట్ చేయడానికి అంత టైం ఉమ్, అక్కర్లేదు ప్రభాస్, ఆకర్లేదు, రైట్? అవును. అండ్ ఉమ్, ఆల్సో ఇట్ డజన్ నీడ్ టు మ్యాచ్ విత్ ఇప్పుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ టైం దొరకాలి, వీట్ టైం దొరకాలి, జగపతి బాబు టైం దొరకాలి. యూనో ఆ కాంబినేషన్ సీన్స్ ని ఎలా షూట్ చేస్తున్నారంటే, లైక్ గూఢచారి సినిమాలో యాక్చువల్ గా దిస్ ఇస్ ప్రకాష్ రాజ్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ దిస్ కిడ్. యూ యాక్చువల్లీ డోంట్ సీ ప్రకాష్ రాజ్. ఇట్ ఈస్ సమ్ గై విత్ అ స్టిక్ అంతే. ఓకే, అండ్ యూ ఓన్లీ సీ ద కిడ్, అండ్ యూ ఓన్లీ సీ సమ్ హ్యాండ్, అండ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ ఇట్ ఇస్ ప్రకాష్ రాజ్. ఆ షాట్లలో అసలు ప్రకాష్ రాజ్ నాకు తెలిసి ఉండు. ఉన్నాడు, 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 అవును. I, I think so. Okay, I don't know for sure, but ఉమ్, కొంచెం తెలివి ఉమ్, ఉన్నాడు అక్కడ అనవసరం. ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దట్. సో అవును. అలా లాగించేయచ్చు, అలా చాలా సినిమాలు చేస్తారు. సో ఉమ్, వేర్ ఎవర్ దట్ థింగ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దట్, డిజిటల్ టెక్నాలజీస్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రైట్ నౌ అవైలబుల్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ ఉమ్. టు, పవన్ కళ్యాణ్ గివ్ పర్మిషన్ టు మేక్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ యూజ్ కేసెస్ చూస్తే చిరంజీవిస్ ఆచార్య. audible features a de-aging factor. So that's also a digital technology that they use with a combination of little bit AI and all. So even recent ఇంకో సినిమా అది సిల్క్ కూడా స్మిత. ఫ్లాప్ అయిపోయింది. సిల్క్ స్మిత్ అది మార్క్ యాంటోనీలో సిల్క్ స్మిత్ అది లుక్ దట్స్ ద లైక్ ని పెట్టి పర్ఫెక్ట్ కూడా ఇంకా ఈజీగా. ఈజీగా చేయగలిగారు. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ జనరేట్ చేయాలనుకోండి, నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజ్ ఉన్నదాన్ని నేను ఫస్ట్ దాన్ని ఇమేజ్ టు ఇమేజ్ ఏఐ చేసేసి యాక్చువల్ యాక్టర్ యాక్చువల్ పర్సన్ తాలూకా ఇమేజ్ ని క్లబ్ చేస్తాను అనమాట. ఎందుకంటే నేను రైట్. ఇమేజ్ టు ఇమేజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ కెన్ జనరేట్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ విత్ సేమ్ ఫీచర్స్. సో నాకు ఒకసారి ఫేస్ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ని నేను ఆ ఫేస్ అతికించడానికి నాకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. rather than asking giving a prompt saying like Prabhas as a action hero, Prabhas as a mass masala hero అని నేను ప్రాంప్ట్ ఇచ్చే కన్నా ఇమేజ్ టు ఇమేజ్ టెక్నాలజీని యూస్ ఇమేజ్ టు ఇమేజ్ యూస్ చేసుకుని తర్వాత ప్రభాస్ ఫేస్ ని ఫేస్ స్వాప్ చేసి ఆ ఫీచర్స్ నేను ఫైన్ ట్యూన్ చేయొచ్చు. సో సిమిలర్ గా ఆ సిల్క్ స్మిత్ అది కూడా వాళ్ళు ఇంచుమించు అదే చేశారు. సో వాళ్ళు రెప్లికేట్ ఇంచుమించు సిల్క్ స్మిత్ లాగా కనిపించే అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి దే యూజ్డ్ దే దట్స్ ద ఫైనెస్ట్ యూజ్ కేస్ దట్ దే హ్యావ్ అడాప్టెడ్ రైట్. ఫర్ దట్ మూవీ. సో అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంప్రెసివ్. అదేదో ఏదో ఆర్టిఫిషియల్ గా ఏమనిపించలేదు, నిజంగా సిల్క్ స్మిత్ అనే అనిపించింది చాలా మంది. సో రైట్. యా, సో దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. చాలా ఉన్నాయి అంటే చేస్తున్నారు, మనకి తెలియట్లేదు చాలా వరకు. ఇప్పుడు నా రైట్. ట్విట్టర్ టైమ్ లో సెంధిల్ కుమార్ అని ఒక అతను ఉన్నాడు. సో హీస్ కోర్ జాబ్ రైట్ నౌ ఈస్ టు ట్రైన్ తమిళ్ తమిళ్ వాళ్ళ దాంట్లో హీస్ ట్రైనింగ్ పీపుల్ అబౌట్ దిస్ టెక్నాలజీ. హీఈస్ మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అతను రైట్. he trains this technology and I'll show his timeline later. ఒక ఎంటైర్ సాంగ్ లో హీరోని తీసేసి వేరే ట్రైనీ ఎవరైతే వచ్చారో అతని ఫేస్ పెట్టి చేసేసాడు మొత్తం ఫర్ వన్ ఫుల్ ఎంటైర్ సాంగ్. ఓకే, సో అది ఇమాజిన్ దిస్ రజనీకాంత్ టెక్నాలజీ. తో కూడా చేశారు ఏదో ఒక వీడియో, పాతదే. పాతదే, అవును. సో చేయొచ్చు చాలా యూజ్ చేయాలి. అంటే టెక్నాలజీ ఎంత అడాప్ట్ అయిపోయిందని మనం కన్వర్సేషన్ మనం ముందు మొదలు పెట్టినప్పుడు అర్జెంటీనా ప్రెసిడెంట్ ఏదైతే మొదలు పెట్టారో అది ఎంత సింపుల్ టెక్నాలజీ అంటే హేజన్ అనే రైట్. సైట్ సింపుల్. అది ఆ 30 minutes వీడియోని నేను జస్ట్ అప్లోడ్ చేసేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రెస్ట్. ఆల్ ఐ నీడ్ టు నో ఇస్ హౌ టు యూజ్ ఏ హేజన్. రైట్. అంతే. ఫర్ $30 యూ కెన్ డూ దట్. వాళ్ళు ఏదైతే ఖర్చు పెట్టి ఉంటారో అది చేసి ఉంటాడో ఫర్ $30 హీ కుడ్ హావ్ డన్ దట్ ఫర్ ఎంటైర్ 30 minutes. అంటే సో ఇప్పుడు మనకి తమిళ్ సినిమాలు చూసినప్పుడు దట్ ఇస్ బిగ్ పుట్ ఆఫ్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు అవును, తెలుగులో చూస్తాం మనం, అది లిప్ సింక్ లేనప్పుడు అరే ఆడ పాడేది ఏంట్రా, నువ్వు అవును, రాసింది ఏంట్రా అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. వస్తుంది, ఓకే. వస్తుంది, సో వస్తుంది. దట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్, లైక్ ఇప్పుడు మహావీరుడు సినిమాలో, రైట్, దే డిడ్ ఆల్ దట్ ప్రజాభవనం అండ్ ఆల్ లైక్ దట్. నౌ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లిప్ సింక్ ఆల్సో, like there were several places where the lip sync was missing. Okay, అవును, and అవును. it did not produce the best effect that it could. అంటే యోగి బాబు కామెడీ దగ్గర యాక్చువల్ గా ఉమ్, ఆ, ఉమ్, వాడు యాక్చువల్ గా
సార్ నాకు తెలుగు రాదు, హిందీ హిందీ అని ఏదో చెప్తాను. ఇట్స్ వెరీ కామిక్, సపోజ్ టు బి వెరీ కామిక్. అది తమిళ్లో పండినట్టుగా తెలుగులో పండలేకపోయింది, ఎందుకంటే లైక్ బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ లిప్సింగ్, రైట్? సో నౌ if you can use such a simple technology and make it right, that will give a different height, right? And అవును. so that is an immediate application that I say. I hope people take it up. But like అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ లైక్, ఇప్పుడు ఎలాగ వీళ్ళు తెలుగు సినీ పరిశ్రమ అని కలెక్టివ్ గా ఏదో ఉంది కాబట్టి, ఉమ్, ఐ విష్ దే స్టార్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఆహా ఇలా స్టార్ట్ చేసినట్టుగా, లైక్ లైక్ స్టార్ట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డెడికేటెడ్ టు ఏ, రైట్? ఉమ్. వి నీడ్ టు హ్యావ్ ఏఐ స్టూడియోస్ అండి, అదైతే 100% అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అన్నపూర్ణ కానీ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ వాళ్ళకి ఉన్న స్టూడియోస్ లో దే కెన్ ఈజీలీ సెటప్ ద ఏఐ స్టూడియోస్, అది రైట్, ప్రాబ్లమే కాదు అది. ఓకే. బట్ జనరేటింగ్ వాళ్ళు మాత్రమే ఫస్ట్ ఇనీషియల్ లో పెద్ద సెటప్ లో చేయాలంటే వాళ్ళు చేసుకోగలరు. అండ్ రైట్, ఇండివిజువల్ లైక్ మీ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్ హూ ఇస్ ఇన్ టు ప్యాషన్ అబౌట్ ఫిలిం మేకింగ్ అన్న వాళ్ళకి టూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఎట్ దేర్ డిస్పోజల్. స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్ నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో ఐ కెన్ రైట్, డూ వండర్స్ విత్ స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్, రైట్? అంటే కరెక్ట్, ఎవ్రీ మంత్, ఎవ్రీ 15 days కి స్టేబుల్ డిఫ్యూజన్ లో దట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్. ఆల్ ఐ రైట్, నీడ్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ల్యాప్టాప్, ఒక 3 lakhs ల్యాప్టాప్, ఒక ప్రాపర్ ఎన్విడియా గ్రాఫిక్స్ కార్డు ఉండి మంచిగా చేసుకోగలిగితే ఐ కెన్ డూ వండర్స్ విత్ దట్ ల్యాప్టాప్. ఓకే. రైట్, సో ఆల్ ఐ నీడ్ ఈస్ ఎ గుడ్ ఐడియా టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే. కరెక్ట్. అండ్ యూ కెన్ జనరేట్ ద ఎంటైర్ కంటెంట్ విత్ 3 lakhs అండ్ కరెంట్ బిల్ ఫర్ 1 or 2 months, అంతే సింపుల్. వన్స్ యూ హ్యావ్ ద ఐడియా విత్ అంతే, స్టేబుల్ కరెక్ట్. డిఫ్యూజన్ ఐ కెన్ డూ దట్. సో ఇప్పుడు అది. ఇది ఒక ఎత్తు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యంగర్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. ఇప్పుడు ప్రశాంత్ వర్మ అంటే, ఐ ఫెల్ట్ దట్ నాకు హనుమాన్ ఆ గూస్ బంప్స్ స్టోరీ లైన్ వీటన్నిటిగా నాకు పిచ్చి పిచ్చిగా నచ్చింది ఏంటంటే, ద ఇంటెలిజెంట్ యూస్ ఆఫ్ గ్రాఫిక్స్, వెరీ స్మార్ట్, రైట్? అవును. బై కంబైనింగ్ దట్, ఆ హనుమంతుడి విగ్రహం ఊరి చివర ఉంది అనేది ఒకటి చూపించేసి, ఉమ్, then rest over is normal shooting, but it అవును. it gives you a different feeling, right? Now you అవును. are అవును. imagining that it is on ఆ కొండ దగ్గర, వ్యాలీ దగ్గర అవును. అందులో ఉందని. అది అవును. యాక్చువల్ గా ఒకటే షాట్, అది అంటే ఇలా డ్రోన్ షాట్ లైక్ ఐ థింక్ లైక్ గోయింగ్ ఓవర్ ద లేక్ అండ్ ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఉమ్, ఆ హనుమంత్ విగ్రహం. ఉమ్, And these kind of metallic or clay like objects are much easier to create, ఉమ్, and dense tree structures type. There, sort of, you cannot really tell that it is graphics. You can create ఉమ్. very well to that extent, like even waterways and యూ అవన్నీ. కెన్ యూ మీరు అది ఆ టాపిక్ చెప్పారు కాబట్టి ఈ దీనికి ముందు అతని ప్రీవియస్ ఫిలిం ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ కల్కి విత్ రాజశేఖర్, ప్రశాంత్ Right, వర్మది. ఓకే. అండ్ యూ కెన్ సీ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్, సేమ్ షార్ట్స్, ఆ గండికోట రివర్ నుంచి ఆ ఇవే సేమ్ విజువల్స్ ఇప్పుడు మన హనుమాన్ లో ఏవైతే చూసామో అవి యాక్చువల్గా హీ యూజ్డ్ డ్రోన్స్ దర్. ఓకే. సో okay, సో సేమ్ ఎఫెక్ట్ మీకు ఇంచుమించు కంపేర్ చేస్తే మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఆ కల్కి షార్ట్స్ ట్రైలర్ లోనే మీకు కనిపిస్తుంది చాలా వరకు. సో చూడండి, అంటే హీ హీఈస్ అట్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ. అతని మణికొండలో అతను రీసెంట్ గా మా తమ్ముడు అటుపక్క వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాడు. సో హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ సెటప్, చిన్నది, టు ఎక్స్పెరిమెంట్ వెన్ ఎవర్ హీ హాస్ hmm, ఎన్ ఐడియా, రైట్? సో right. అది. సో ఇప్పుడు ఆ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి నా రకరకాల స్టోరీస్, అంటే ఇప్పుడు మనం స్టార్స్ గురించి ఆలోచించగల వన్ థింగ్ ఈస్ ఉమ్, that I always believe in is that Telugu film industry is capable of producing way many more stars than what we currently have. ఎంతమంది కొట్టుకు చచ్చిపోతున్నారు, ఇంకా కొట్టుకు చచ్చిపోతారు. ఏం పర్లేదు, ఇంకా విడిపోతున్నాం, ఇంకా పర్లేదు. ఐ కెన్ ఆల్సో బి ప్రభాస్ ఫ్యాన్, పవన్ ఫ్యాన్, మహేష్ ఫ్యాన్ అట్ ద సేమ్ టైం. యు అవును. సీ ద ఫ్యాన్ బేస్ అంటే ఇమ్మెన్స్, ఇమ్మెన్స్. ఐ మీన్ ఉమ్, లైక్ ద ఉమ్, లవ్, అంటే పిచ్చి బేసిక్ గా, ఇంకా దానికన్నా వేరే పదం లేదు, రైట్? అవును. ఇంకా మ్యాడ్నెస్, అటర్ మ్యాడ్నెస్. ఉమ్, సో ఇంత కస్టమర్ బేస్, ఇంత కమిటెడ్, ఒక్కసారి కమిట్ అయితే వాళ్ళ మాట వాళ్ళే వినటువంటి కస్టమర్ బేస్ ఉన్నటువంటిప్పుడు, యూ ఉమ్. డోంట్ నీడ్ స్టార్స్, యూ కెన్ మేక్ స్టార్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్. లైక్ లైక్ అర్జున్ రెడ్డితో మన విజయ్ దేవరకొండ ఒక స్టార్ లాగా అవును. అయ్యాడు, రైట్? అవును. అవును.
and like that we have had many stories, right? Nagin స్టోరీస్. అవును. Polisetti, Sidhu అవును. Jonalgada, like that. So అవును. now that still requires like production values. ఒక ఉమ్. డీజేటీలు తీయాలన్నా అందులో గ్రాఫిక్స్ అవేం లేకపోయినా సరే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ pretty స్టిల్. expensive movie to make for a normal ఉమ్. person, right? I ఉమ్. cannot invest that much. It will be in crores ఉమ్. uh, to arrange all that. Now ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ ని మామూలుగా తీసే షార్ట్ ఫిల్మ్ ని లైక్ ఇన్ స్మాల్ బడ్జెట్ ఆఫ్ సమ్ లాక్స్ తీసే ఉమ్. ఫిల్మ్ ని how, you know, what is the scope for younger filmmakers to make new stars and ఉమ్. themselves become stars? Like now, ఉమ్. Prashant Varma is a star, and Teja Sajja hopefully will be a star, ఉమ్. right? ఉమ్. So, ఆ విధంగా younger filmmakers, how can they make more stars? Like, or how do they become stars using AI? What do you think is the scope out there? ఉమ్. ఉమ్. యంగర్ స్టార్ బేసికల్లీ ఇప్పుడు యంగర్ స్టార్స్ కానీ దే డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ ఏ పర్సన్ టు మేక్ ఎ ఫిలిం. అంటే వీ హ్యావ్ ద టెక్నాలజీ. అంటే కొన్ని ఎక్స్టెన్సివ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాజ్ లీస్ట్ యాజ్ $100, $150 అవైలబుల్ ఉన్నాయి. దే కెన్ క్రియేట్ ద డిజిటల్ పర్సనా విచ్ the computer will generate a face which did not exist on the which does not exist on the internet. Right. మీకు అర్థమైందా? సో అర్థమైంది. యాజ్ గుడ్ యాజ్ దట్, ఆల్ దే నీడ్ టు డూ ఈజ్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు దే నీడ్ టు, అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ సమ్ హ్యాండిల్స్ ఆన్ ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్. దే ఆర్ నాట్ రియల్ పీపుల్. Right. దే ఆర్ No. నాట్ రియల్ పీపుల్, బట్ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ బికాస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్, అంటే ఆ ఇమేజెస్ ని కన్సిస్టెంట్ గా క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నారు. మీకు Right. ఏఐలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇది వరకు 1 ఇయర్ క్రితం లేని డిసడ్వాంటేజ్, 1 ఇయర్ క్రితం డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేస్తే కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు ఫేస్ లో. సో 1 ఇయర్ లోపు ఏమైందంటే ఏ ఇమేజ్ కైనా కన్సిస్టెన్సీ తీసుకురాగలిగారు. సో ఆ Right. కన్సిస్టెంట్ ఇమేజ్ తో దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ మనీ. దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ బ్రాండ్. అంటే కొన్ని కార్ కంపెనీస్ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ దేర్ కార్స్ విత్ దట్ హ్యాండిల్స్. దే ఆర్ Correct. మేకింగ్ అట్లీస్ట్. సో అలాగే స్టార్స్ మనకి ఆన్లైన్ లో మనం క్రియేట్ చేసేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మా ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ఉంది అనుకోండి, రైట్. ఐ వాజ్ అ ఐ కార్ యాడ్. జస్ట్ అది వాడు ఇట్లా ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటాడు. ఇట్లా దట్ గై ఇస్ నాట్ రియల్ గై. లైక్ హీ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్? అదంతా ఎగ్జిస్ట్. ఇట్ వాస్ క్రియేటెడ్. యా. అవును. రైట్. సో సిమిలర్ గా మనకి స్టార్స్ బేసికల్ గా ఎలా క్రియేట్ అవుతారంటే ఇప్పుడు ఉన్నదంతా డిజిటల్ రెవల్యూషన్ మనకి చాలా వరకు. అంటే మన పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేయలేదు. ఎందుకంటే దే మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్, అంటే దే ఎవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ టెక్నాలజీ విచ్ వి డిడ్ నాట్ యాంటిసిపేట్. కరెక్ట్. అంటే సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టార్డమ్ ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకి వస్తుందా లేదా అనేది చెప్పలేం మనం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న జెన్ ఎక్స్ వీళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో, సో వాళ్ళందరూ అంత అసోసియేట్ అవ్వలేకపోవచ్చు. ఫ్యూచర్ బట్ ద డైరెక్టర్ విల్ బికమ్ ద స్టార్, రైట్? సో డైరెక్టర్ విల్ లైక్ హౌ బికమ్ ద స్టార్. త్రివిక్రమ్ ఈస్ ఆల్సో స్టార్, right? For example, if you consider అవును. Trivikram or Sukumar or Rajmouli, these are also stars స్టార్స్. in their different way, అవును. right? So our type of now it will be more of the writer creator అవును. side rather than hero fanism kakunda, అవును. more to the truly to the creator of the క్రియేటర్. character. అవును. అవును. Mm. అవును. So that's also అంటే okay, right? సో బేసికల్ గా ప్రమోషన్ అండి. సో ఇఫ్ యూ Mm. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ స్టార్, నో వన్ ఎల్స్ హ్యాస్ టు డూ ఇట్. ఆల్ హీ హ్యాస్ టు డూ ఇస్ ప్రమోట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆన్ ద డిజిటల్ మీడియా Right. అండ్ అన్ ఆపర్చునిటీ విల్ కమ్ అవుట్ టు హిమ్. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టా రీల్స్ నుంచి ఇప్పుడు సినిమాల్లో సైడ్ క్యారెక్టర్స్ వేసేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా, ఇప్పుడు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అతను ఉన్నాడు కదా, ప్రియదర్శి. సో Mm. ప్రియదర్శి యాక్టర్, అతను చందానగర్ లో, నేను ఉన్నప్పుడే చందానగర్ లో ఆ చుట్టుపక్కలే మేము టీ తాగే కొట్టుకు వచ్చేవాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడో. ఓకే, మేము అప్పుడు అతను ప్రియదర్శన్ నాకు తెలియదు, నేను ఎవరు అతనికి తెలియదు. సో హీ వాస్ జస్ట్ నార్మల్ గా జస్ట్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 6 months ఆర్ 1 year, పెళ్లి చూపులు రిలీజ్ అయిన హీ బికేమ్ పాపులర్. సో అండ్ హీఈస్ నోవేర్ అరౌండ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. మనకు కనిపించడు. మీకు అర్థమైందా? సో Mm. ఇట్ ఆల్ టేక్స్ వన్ ఆపర్చునిటీ. డిజిటల్ మీడియంలో యూ జస్ట్ నీడ్ టు ప్రమోట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒకవేళ యాంటీ స్టార్ అవ్వాలంటే, కాకపోతే మనకి ఈ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే కెన్ మేక్ గుడ్ మూవీస్. గుడ్ మూవీస్ విల్ మేక్ గుడ్ స్టార్స్. అది All right. దట్స్ డిఫరెంట్.
సో అండ్ ఆల్సో అంటే ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఈ మూవీస్ అనేది ఒక కమర్షియల్ ఈక్వేషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవును. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద స్టార్తో కానీ ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఒక సినిమా చేస్తున్నాడంటే ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా యాక్సెప్ట్ చేయరా అని. అంటే ఒక ఉమ్, కలేజా లాంటి మూవీ అనేది ఒకటి ఫ్లాప్ అయింది అని ఒక ఉమ్, ఆ షాక్ తోటి లైక్ ఐ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో కలేజా టూ, ఉమ్, రైట్. ఇట్స్ సంథింగ్ ఉమ్, దట్ డిజర్వ్ లైక్ ఎ సీక్వెల్. ఉమ్, ఉమ్, If it had been a big hit, it would have had a sequel. ఉమ్, Chantebai. ఉమ్, ఉమ్, It was ఉమ్. a commercial failure, right? కమర్షియల్. At that point of time. But we all love ఉమ్, it. ఉమ్. So now, అవును. like, now you don't have to worry about ఇప్పుడు చిరంజీవి చంటబ్బాయి టూ చేయడానికి ఏంటి నువ్వు అది ఆడుతుందా ఆడదా ఇవన్నీ ఈక్వేషన్ లోకి వస్తాయి. రైట్ నౌ అవును. ఇఫ్ యూ కెన్ రెడ్యూస్ ద బడ్జెట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఉమ్, బై ఉమ్, యూజింగ్ ఏఐ దెన్ ఉమ్, దట్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు ద పర్సెంట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ దట్ నీడ్స్ టు వాచ్ ఇట్ ఫర్ ఇట్ టు బ్రేక్ ఈవెన్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. ఉమ్. అవును. అవును. Right. ఉమ్, So it is very much easier to break even than అవును. having the real production set and all those, right? ఉమ్, ఉమ్, ఉమ్. Uh, so then my hope is that అప్పుడు కొన్ని కొత్త స్టోరీలు అవి అవును. ఇంతకు ముందు మనం ఆ కమర్షియల్ గా ఆడలేదేమో అని చెప్పలేకపోయిన కథలు, ఉమ్, ఆ, ఉమ్, లేకపోతే కొత్త తరహా కథలు. ఇప్పుడు ఉమ్, మలయాళం ఉమ్. సినిమాలో ఏ వాడకపోయినా మామూలుగానే చేసేస్తున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చిన్న చేస్తా. బడ్జెట్ అవును. ఇది లేదు కాబట్టి బ్రేక్ ఈవెన్ చాలా సులువు కాబట్టి ఈజీ వాళ్ళకి వస్తుంది. అవును. మంచి మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అది మలయాళం సినిమా ఉదాహరణ. తమిళ సినిమాలో కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు, తెలుగులో కూడా చేస్తున్నారు చాలా మంది. నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సినిమా బండి, కేర్ ఆఫ్ కంచర్ల పాలెం, ఇలాంటివన్నీ అద్భుతమైన సినిమాలు వస్తున్నాయి. బట్ అలాంటివి ఇంకా చాలా చాలా రావచ్చు. ఇప్పుడు సినిమా బండి అనే ఒక సినిమా, అది ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. ఐ మీన్ లైక్ సూపర్ మూవీ. ఆ ఇమోషన్స్ కానీ అది చూపించడం కానీ ఆ అవును. అమాయకత్వం కానీ సేమ్ థింగ్ ఇన్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్ల పాలెం, రైట్. అవును. ఐ మీన్ దే వెరీ వెల్ మేడ్, రైట్. వెల్ మేడ్ ఫిలిమ్స్. సో నాకు అలాంటి కంటెంట్ ఇంకా ఇంకా కావాలి. చూసి అవును. సో అది ఈ ఏఐ ద్వారా ఇంకా విత్ దట్ బోత్ ప్రొఫెషనల్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అండ్ amateur మూవీ ఉమ్, మేకర్స్ ఉమ్, బోత్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ లైక్ రియల్ గుడ్ కంటెంట్ ఉమ్, 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 అని నా అభిప్రాయం. సో ఐ థింక్ లైక్ ఈ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ వాట్ ఎవర్ దట్ దే టేక్ దిస్ ఏఐ సీరియస్లీ అండ్ డూ ఉమ్, సంథింగ్ విత్ ఇట్, స్టే ఉమ్, అహెడ్ ఉమ్, ఆఫ్ ద ఉమ్. కర్వ్. ఎందుకంటే అంటే కొత్త కొత్త కథలు రావాలంటే మీరు అన్నట్టు ఫ్రెష్ ఐడియాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనకి కొత్తగా ఆలోచించడం, కొత్త కథలు రావాలి. సో మీకు కొత్త కథలు రైట్ ఎలా వస్తాయి? మీరు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ వేయాలి. సో మీకు రైట్ ఏమవుతుంది అంటే మీకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ స్కిల్ ని ఎన్హాన్స్ చేయగలుగుతుంది. ఒకవేళ మీరు రైట్ అసలు ఏఐ అంటే మీకు ఏంటో తెలీదు కానీ రాయాలన్న ఆసక్తి ఉంటే he will get to somewhere in 3 months to 6 months, but he may not be perfect. కానీ రైట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ జస్ట్ సి చాట్ జీపీటీ 3.5 విచ్ ఈస్ ఫ్రీ. కరెక్ట్ ఓకే. హీ కెన్ ఇప్పుడు నేను చంటాపై స్క్రిప్ట్ నేను ఐఎండిబిలో నుంచి బేసిక్ ఐడియాని తీసుకొని నాకున్న ఐడియాని, సో వాట్ ఈస్ ద సీక్వెల్ ఆఫ్ చంటాపై, దిస్ ఈస్ ద ఎండింగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ జనరేట్ అన్ ఐడియా. సో ఇప్పుడు అది చెప్తుంది నాకు నచ్చలేదు. ఓకే. అప్పుడు నాకంటూ కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి. కాదు స్టోరీ ఎలా ఉండొచ్చు, అలా ఉండొచ్చు, లేదా చంటి అబ్బాయి విదేశాలకు వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదా అసలు ప్యారలల్ ఆ చంటి అబ్బాయి కాన్సెప్ట్ నేను టైం ట్రావెల్ కూడా చేసేయచ్చు. ఆర్ చంటబ్బాయిలో లాస్ట్ 10 లెటర్లు ఏఐ పెట్టి చంటబ్బాయి అసలు యాక్చువల్ గా ఏఐ అని, ఏ లైక్ వాట్ ఎవర్ అది లైక్. కూడా ఏదైనా చేయొచ్చు. సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు మన రైట్ బేసిక్ 2 minutes కన్వర్సేషన్ లో ఒక బేసిక్ ప్లాట్, హ్యూమన్ రిలేటెడ్ ప్లాట్ ని వి మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ టైం రైట్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ లేదా ఎక్స్ట్రాడినరీ కాన్సెప్ట్ ఏదో చేసేసాం. ఓకే. ఆ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్న ఐడియాని మనకి ఈ రీసెంట్ గా మీరు అతని ఇంటర్వ్యూ చూసారో లేదో మరి నాకు గుర్తులేదు, వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారి. చూడలేదు. He made it very clear that we don't have writers who could execute ideas. Writers are becoming the directors. So there is no separate line for ఏంటి రైటర్స్ అనేది. ఎక్కువ మంది లేరు రైట్ రాయడానికి. సో వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ వెరీ ఫ్యూ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా రీసెంట్ గా హిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకే అవకాశాలు. సో ఇవి మీకు ఫ్రెష్ బ్లడ్ రావాలి, ఫ్రెష్ గా ఆలోచించి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి. సో అది ఏఐ విల్ బి అన్ ఎన్హాన్సర్ ఇఫ్ యు హ్యావ్ ఎ స్కిల్. సో ఫ్రెష్ గా మీరు అన్నట్టు ఇలాంటి సినిమా బండి కథలు, ఇప్పుడు మీకు సినిమా బండి కూడా మీకు స్టోరీ చెప్తా చూడండి. సినిమా బండి ఆ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇట్ రిలీజ్డ్ అరౌండ్ ద టైమ్ క్లబ్ హౌస్ వాజ్ బికమింగ్ పాపులర్.
ఓకే. right. సో దట్ డైరెక్టర్ మేడ్ షూర్ దట్ హీ వాజ్ ఆన్ క్లబ్ హౌస్ ఎవ్రీ డే ఫర్ అట్లీస్ట్ 8 hours, 9 to 5 జాబ్ మనం ఎలా చేస్తామో. సో హీ ప్రమోటెడ్ హిస్ మూవీ అండ్ ట్విట్టర్ అండ్ క్లబ్ హౌస్. Mm, మీకు 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 అర్థం, ఇట్ వాస్ వెరీ గుడ్ మూవీ, అందులో డౌటే right. లేదు. కానీ బిఫోర్ ఇట్ బికేమ్ ఏ గుడ్ మూవీ, హీ ప్రమోటెడ్ దట్ విత్ డిస్కషన్ అండ్ డైలాగ్. హీ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇది నా ఐడియా, సినిమా ఇది మొత్తం. ఇప్పుడు మౌలీ టాక్స్, ఆ అబ్బాయి రీసెంట్ గా పాపులర్ అవుతున్న అబ్బాయి మౌలీ టాక్స్, ఆ అబ్బాయి క్లబ్ హౌస్ లో హీ యూస్ టు ప్రమోట్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ యూస్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిస్కషన్స్ విత్ ద పీపుల్. ఆ టైంకి మౌలీ టాక్స్ అనే అబ్బాయి ఎవరో తెలియదు, మౌలి అనే అబ్బాయి ఎవరో తెలియదు. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 90s క్లాసిక్ ఏదైతే మనకు రీసెంట్ గా వచ్చిందో, హీ బికేమ్ ఈవెన్ మోర్ పాపులర్. మీకు Right. అర్థమవుతుందా? హీ డిడ్ నాట్ యూజ్ ఎనీ ఏఐ ఆర్ ఎనీథింగ్. హీ యూజ్డ్ ఏ టూల్. దే యూజ్డ్ ఏ టూల్ which they thought can raise their bar. మీకు అర్థమైందా? సో ఏఐ విల్ బి అన్ ఎన్హాన్సర్, బట్ విత్ ఏఐ వీ కెన్ డూ మ్యాజిక్. ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ కేడాకోలకి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అతను చెప్పింది, మ్మ్, ఆ టూల్ పేరు నేను మర్చిపోయాను. ఇట్స్ అన్ ఏఐ బ్రెయిన్ స్టామ్. ఫర్ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ హీ యూస్ ద Right. టూల్, I've heard that interview. Yeah. Yeah. రైట్. అండ్ బిఫోర్ దట్, ఫర్ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ అన్నిటికీ హీ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెల్టెక్స్. ఓకే. everything online. They used to manage call sheets through digital. Until Tarun Bhaskar came, no one knew ఏంటి మన డిజిటల్ లో కాల్ షీట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, మన టైం ట్రాకర్ ఉండాలి, మనకు సీన్ ఇది ఎవరికి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ లేదు. సో ఒక టూల్స్ ఉంటే యూ కెన్ యూజ్ దెమ్ టు యువర్ డిస్పోజల్. అంటే టు టు ద బెట్, అది మీ అవుట్పుట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతుంది అంటే వీ కెన్ యూజ్ దట్. వితౌట్ ఏ మనం సర్వైవ్ అవ్వగలం అంటే వీ కెన్ సర్వైవ్, బట్ దట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. Right. But we'll be more limited. With AI, like you can have అంటే ఒక ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అంటే ఇట్ ఓపెన్స్ న్యూ డోర్స్ టు లాట్ మోర్ థింగ్స్, లాట్ మోర్ లాట్ థింగ్స్, మోర్ ఎస్. ఇన్నోవేషన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేట్ ఫర్ ఎకానమీ, రైట్? So so I think we had a good long discussion. So విల్ ఎండ్ విత్ దిస్ వన్ అండి. ఇప్పుడు okay. మీకు అమెజాన్ ప్రైమ్ లో అప్లోడ్ అనే ఒక సిరీస్ ఉంది. Mm-hmm. అవి సీన్ చూసాను. Yeah. యూ కెన్ లోడ్ యువర్ ఆఫ్టర్ థాట్స్. అంటే వన్స్ చనిపోయిన తర్వాత యూ కెన్. సో Right. దెర్ ఈస్. Upload basically. సో మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన కన్వర్జేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద సేమ్ థింగ్. చనిపోయిన తర్వాత కానీ ఉన్న ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ హీరోస్ కానీ వాళ్ళ రైట్స్ ని డిజిటల్ మీడియంలో వాళ్ళు ఉంటారు, బట్ డిజిటల్ మీడియంలో దే విల్ బి ఆమ్ని ప్రెసెంట్. ఏమంటారు దాన్ని, అక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు అనే దానికి ఏమంటారు Mm. టెక్నికల్, రైట్? Omnipresent సో ఉంటుంది. Mm. సో అదనమాట ఇంకా. సో Right. ఇప్పుడు మహేష్ బాబు కెన్ లిటరలీ బి వెకేషన్, ఇటలీలో వెకేషన్ చేసుకుంటాడు, బట్ హిస్ సినిమా కెన్ కంటిన్యూ హియర్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, ఆల్ హీ కెన్ డూ ఈస్, అంటే ఆ టెక్నాలజీ ఆ రకంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హీ కెన్ స్కాన్ హిజ్ ఫేస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ ఫోన్, అండ్ దట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అండ్ దే కెన్ డూ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ హియర్. సో ఈ Right. పర్టికులర్ ప్లేస్ లో నాకు ఎక్స్ప్రెషన్ సరిగ్గా రాలేదు బాబు అని అన్నారు అనుకోండి డైరెక్టర్, Mm. అతను హైదరాబాద్ లోనే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఐఫోన్ తో ఎక్స్ప్రెషన్ అతను ఇవ్వగలిగితే, జస్ట్ సెల్ఫీ తీసుకుని ఇవ్వగలిగితే దే కెన్ మాడిఫై ఇట్. ఇప్పుడు Right. మీకు ఆయుష్మాన్ All you ఖురానా need is అది one input. Mm. ఆ, ఆయుష్మాన్ ఖురానా అది ఒకటి వేక్ ఫిట్ యాడ్ ఒకటి వచ్చింది. సో అతను Mm. చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా అవడం. సో అతని అతని ఎగ్జిస్టింగ్ ఫేస్ ని తీసుకుని అతను చిన్నప్పుడు ఎలాగ ఉంటారు అనేది వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేశారు. అది చూడండి, వేక్ మన ఫిట్ యాడ్ ఒకటి యానిమల్ లో ఉంది, కూడా రణబీర్ కపూర్ కూడా చేశారు కదా, రణబీర్ కపూర్ యంగర్ వర్షన్. యంగర్ వర్షన్. సో ఇట్స్ పాసిబుల్. దే డి నాట్ డూ ఎనీ టైం ట్రావెల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ దే మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ విత్ ఏఐ. ఇప్పుడు Right. లాస్ట్ ఇయర్ దివాళీకి ఎస్ఆర్కి అది ఒక దివాళీ విషెస్ చెప్తున్నట్టు, సో డైలీ మిల్క్ వాళ్ళు ఒక Right. యాడ్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఎస్ఆర్కే వాజ్ లిటరలీ నాట్ దేర్ ఎక్కడ, బట్ యూ కుడ్ యూజ్. సో దట్ వాస్ ద బెస్ట్ యూజ్ కేస్ అండి. ఇంకా Yeah. అంతకన్నా సింపుల్ యూజ్ కేస్ ఇంకెక్కడా ఉండదు మనం. సో Mm. అదనమాట. సో వీ కెన్ డూ ఏ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో ఇప్పుడు మనం Yeah. ఎంతసేపు మాట్లాడాం, ఈ రికార్డింగ్ నేను ఒక 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 ఏఐ టూల్ లో నేను పెట్టేస్తే, సో వీ కెన్ మేక్ దిస్ యాజ్ అ డాక్యుమెంటరీ. Right. మీకు మీకు Yeah. అర్థమైందా? సో దట్ Correct. Yeah. దట్ దట్ టెక్ ఈజ్ అవైలబుల్. వీ నీడ్ టు నో హౌ టు యూజ్ ఇట్. Right.
అండ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇది ఇంకా లోతుగా దీన్ని పరిశోధించి పరిశీలించి ఆ, అవును. తెలుగు సినిమా అనేక విధాలుగా ఆ, ముందుకు వెళ్తుందని ఆశిద్దాం. ఆ, దే నీడ్ టు అండి, ఎందుకంటే వీఆర్ కొత్త కథ అంటే ఒక రొటీన్ స్టోరీస్ చూసి చాలా జనాలకి బోర్ కొట్టేసింది. దే నీడ్ టు కమ్ అప్ ఉమ్, విత్ న్యూ టూల్స్ అండ్ న్యూ ఐడియాస్, ఫ్రెష్ ఐడియాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు యూస్ ద tech if you are not capable of generating original stories from authentic రైట్. stories from it. అంటే ఇప్పుడు ఆ, కొన్ని కొన్ని ఏంటంటే లైక్ తెలుగు సినిమా కెన్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఎనీ హీరో, Mm. బట్ తెలుగు సినిమా ఐఎమ్ వరీడ్ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ పీపుల్ లైక్ బ్రహ్మానందం. ఇప్పుడు Yes, yes, ఇప్పుడు yes. నువ్వు అసలు తెలుగు అవును. వాడివా కాదా అని ఎవడైనా క్వశ్చన్ అడిగితే, నువ్వు Mm. తెలుగువాడివి అని చెప్పాలంటే నువ్వు బ్రెమ్మి గిఫ్ట్లో ఆలోచించకపోతే నువ్వు తెలుగువాడు కాదు. రైట్? ఇఫ్ అవును. యూర్ లైక్ ద ఆఫ్టర్ థాట్ ఫర్ ఎనీ తెలుగు పర్సన్ ఇస్ వన్ బ్రెమ్మి గిఫ్ట్ అవును. ఇంటర్నల్ గా. రైట్? అవును. సో అవును. ఆ టైప్ లో మన కల్చర్ ని ఇంపాక్ట్ చేసిన క్యారెక్టర్లు చాలా, నాట్ జస్ట్ బ్రహ్మానందం, లైక్ లాట్ ఆఫ్ Mm, పీపుల్. mm, రైట్? mm, mm, సో దట్ దట్ it basically can make it way better. Like, mm. like you can అవును. you can have Brahmanandam forever. Forever. అవును. Right? I am అవును. not going to be bored of Brahmanandam in another movie. No, I'm not going to, because అవును. Brahmanandam is like that, right? అవును. So hmm, yeah. So I hope ఈ విధంగా కొన్ని great actors ని that we can immortalize them truly and Mm, be ahead of the curve mm. in doing that అనేది. Maybe the change will come with Kalki అని నా ఫీలింగ్, ఎందుకంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ ఐ నో outsider information, అంటే they are the నాగశ్విన్. ones. Nagashwinde. So they are using the best tech ever possible. Of The course, best yeah. tech for that movie. I have really high expectations for Kalki. Hmm. I think he's. I mean, Nagashwin has the necessary Uh, things to. I'm quite confident of the output Again, ఇందాక of what that ఇందాక film is మీరు going to అన్నారు be. కదా యంగ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా, he was trained for almost 3 or 4 years extensively to learn this visual effects and Right, the latest AI ఏదైతే ఉందో that will enhance his skill to an extent right. possible. Yeah, So all yeah. he needs to make sure is that he has a good idea to execute good story that can Right. ఏంటి ఆడియన్స్ ని కట్టిపడేసేలాగా స్టోరీ ఉంటే, Yeah. ఈవెన్ ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసినందుకు మాత్రాన ఆ, ఏదో స్టార్స్ అయిపోతాము లేదా మంచి అవుట్పుట్ ఇస్తున్నాం, స్టోరీ బాగపోతే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ టూల్స్ యూజ్ చేసినా కూడా వేస్ట్ అనమాట. అంటే వేస్ట్. ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద స్టోరీ బాగాలేకపోవడం అనేది ఏమి ఉండదు. లైక్ స్టోరీ లేకుండా చాలా మూవీలు హిట్ అయ్యాయి. దిస్ నో అవును. స్టోరీ దేర్. రైట్? సో ఇట్ అవును. ఈస్ జస్ట్ ఆల్ అబౌట్ ద స్క్రీన్ ప్లే. స్క్రీన్ అంటే ప్లే. ఇప్పుడు అవును. ఖైదీ అనే సినిమా చెప్తే ఖైదీ సినిమాలో స్టోరీ ఏముంది అంటే, ఓకే, అవును. ఆడెవడో లారీలో తిప్పాడు అంతే. అది దట్స్ ఇట్. అవును. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ దర్ ఇస్ నాట్ మచ్ స్టోరీ. రైట్? ఆర్ అవును. విక్రమ్ అంటే ఇండియా, ఓకే, ఆ డ్రగ్స్ పట్టుకున్నాడు వెళ్ళండి అంతే, అయిపోయింది. ఇట్స్ అవును. ఆల్ అబౌట్ రివీలింగ్ ద గూస్ బంప్స్. ఇప్పుడు ఉమ్, ఇన్ని, లైక్ ఇఫ్ యు సీ రాజమౌళి ఆర్ యునో, దే హ్యావ్ లైక్ ఒక ఎక్స్ మినిట్స్ ఒక గూస్ బంప్ వస్తుంది. లైక్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్లాట్, ఆర్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫ్లాట్ అండ్ దెన్ a huge this thing. They have mastered that art. Even like I ఉమ్, can't say even Prashant Neel got it right. Like Salar ఉమ్, failed for me. For me, I mean, it was good, ఉమ్, ఉమ్, but for me, it failed to give Kate Ramma scene low. It was, ఉమ్, it's an excellent idea, but was not executed well. Editing lo ఆ, ఎగిరింది అది బేసిక్ గా. ఉమ్, ఉమ్, That ఉమ్, was not edited properly. Like ఉమ్, అసలు ఈ పద్ధతే తప్పు అని ప్రభాస్ ఒకటి అంటాడు. దానికి ఉమ్. అసలు ఐ మీన్ అది బాహుబల అనే లెవెల్లో అవును. రావాల్సిన అవును. గూస్ బంప్ అది. దాన్ని అవును. మొత్తం లైక్ ఎగిరిపోయింది అది, బికాస్ ఆఫ్ లైక్ ఉమ్, బ్యాడ్ ఉమ్. ఎడిటింగ్. ఓకే, అండ్ ద Right. మ్యూజిక్. ఓకే, ఉమ్, ఉమ్. అసలు ఈ పద్ధతే తప్ప అన్నది అసలు ఎగిరిపోవాలి అక్కడ థియేటర్. లైక్ యూ నీడ్ టు గెట్ అవును. దట్. అవును. దట్ ఆ డింట్ హ్యాపెన్ ఇంపాక్ట్ హ్యాపీ. బికాస్ యూ డింట్ గెట్ కనెక్టెడ్ ఎమోషనలీ విత్ దోస్ women. అవును. దట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అవును. ఆర్ఆర్ఆర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఆవిడ పేరు ఏంటి మర్చిపోయాను, దట్ పిల్ల తల్లి ఉంటుంది. రైట్? ఆ ఉమ్. గోండు జాతి పిల్ల తీసుకెళ్లిపోతారు కదా, తల్లి ఉంటుంది. అవునవును. యు అవును. గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ హర్. ఇలా భయం ఉమ్, భయంగా కూర్చొని అని అవును. ఆ మ్యూజిక్, అవును. ఇట్ ఈస్ జస్ట్
2 3 seconds అంతే టూ యాక్చువల్ త్రీ గా. అవునవును. బట్ అవును the అవును 2 3 seconds లో రాజమౌళి's brilliance is in like he has established an emotional connect. నేను అవును హుక్ చేసేసాడు. నౌ యు ఆర్ అవును ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్లీ నువ్వు ఇండియన్ కాబట్టి బ్రిటిష్ దౌర్జన్యాన్ని వాడు ఇలా స్కాట్ ద్వారా అవును దాని మీద వచ్చే దౌర్జన్యాన్ని ఇలా కూర్చునే దాన్ని నువ్వు ఎమోషనల్లీ కనెక్ట్ అయిపోయావు. అవును. అది అరిచినప్పుడు యు ఆర్ ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్. ఉమ్, ఉమ్, ఇట్ ఈస్ ఉమ్. లైక్ యాక్చువల్ గా ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా ఆ సీన్ చూసేటప్పుడు ఏంటి ఇంత మరీ ఇంత దరిద్రంగా తీస్తున్నాడు ఏంటి రాజమౌళి అనుకున్నాను. ఆవిడ ఇట్లా కొడతారు, అవును రైట్, అవును ఇట్లా తాకి ఇట్లా పడిపోతుంది. ఐ అవును. మీన్ నీ నాకు వద్దనుకున్నా సరే యూ గెట్ గూస్ బంప్స్. యూల్ అవును. సో దట్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అనేది కూడా ఏలో లైక్ నౌ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ రోట్ వన్ ప్రపోజల్ దట్ ఈస్ లైక్ సినిమా వ్యూయింగ్ లో ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉన్నది, అది ఒక ఫిజియలాజికల్ రియాక్షన్ బేసికల్ గా. ఉమ్, అంటే ఇప్పుడు ఉమ్, గ్లూకోజ్ ఇస్ చేంజింగ్, మై హార్ట్ రేట్ ఇస్ చేంజింగ్, మై స్కిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ చేంజింగ్. సో నౌ యూ హ్యావ్ దీస్ మూవీస్ దట్ యు నో ఆర్ హిట్. ఉమ్, బాహుబలి ఇస్ అ హిట్, బాహుబలి ఉమ్. 2 ఇస్ అ హిట్, పుష్ప, రైట్, ఇట్లాంటి మూవీస్ రీసెంట్ గా పాత మూవీస్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ బిగ్ అవును. హిట్. ఉమ్, ఉమ్, Now I can actually put like some not big sensors or anything, just a smartwatch is enough, right? ఉమ్. And I'm collecting data from audience, a set of audience, you know, అవును statistical analysis I'll do, right? అవును And I అవును. will get some data on ఒక డేటా goosebumps scene వచ్చినప్పుడు physiological reaction ఇది. ఇదే. అవును ఓకే, ఈ అవును ఫిజియలాజికల్ రియాక్షన్స్ ఇలా ఉంటే సినిమా హిట్. అవును. ఓకే, ఇది మిస్ ఉమ్, అయింది కాబట్టి ఇది హిట్. ఓకే, అవును. so now you ఉమ్, can actually, even without having the story, because we started with like story కొత్తగా, అవును. స్టోరీ ఎలా ఉన్నా సరే ఆ స్క్రీన్ ప్లే నౌ యూ కెన్ యూజ్ స్క్రీన్ ప్లే ఏఐ యూజ్. టు అవును. గివ్ దోస్ గూస్ బంప్స్ ఎమోషనల్. అవునవును. and test it out on the audience, right? So now అవును. I can have a preview, right? ఉమ్, ఉమ్. And I can generate this, right? I can see అవును. దీనికి actually దట్స్ I ఎ can గుడ్ have a ఐడియా. test audience before I make the scene. I'm going to అవును. have a test audience and see is it working, ఉమ్, right? ఉమ్. అవును. And I see the reactions, right? And then I can ఉమ్, modify the movie. So ఉమ్, ఉమ్, ఆ సీన్స్ లో ఎక్కడ ఏ సీన్ ఉండాలి, ఉమ్, ఉమ్. ఎక్కడ ఏం పెట్టాలి అనేది, I think AI is going to just change that game. Like it can like take like a lot of movies, like యా. ఇప్పుడు like Salar అనేది it made whatever 750 crores అని అంటున్నారు కానీ ఉమ్, సేమ్ మూవీ if you let Rajamouli cut it, ఉమ్, okay, ఉమ్. I am 100% sure it will make much more money. మచ్ మోర్ మనీ. అవును You don't need to అవును. reshoot it. Just to give the copy, just to get Rajamouli's కాపీ. time, let Rajamouli అవును recut it. Okay. అవును అవును. Output chiri it is very ఉమ్, different because you know he యా has యా. that craft. ఉమ్, So ఉమ్. now does that mean that Prashant Neel is not good enough? No, no, he is good. But they need so much time. They సో have మచ్ release టైం. date and ఉమ్, they have to be in a hurry and ఇవన్నీ అవును. ఉంటాయి కాబట్టి చేయలేరు, right? ఉమ్, So అవును. now with AI you become faster, you ఫాస్ట్. become better, right? You can give better output. So not ఈవెన్ necessarily like a, ఈవెన్ yeah, ఈవెన్ మనకి ఇప్పుడు అది ఆ పాయింట్ చెప్పారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్, ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఏఐ కెన్ కట్ ద ఎడిట్ ఫర్ యూ. ఏఐ కెన్ right. ఎడిట్ ద మూవీ, ఎంటైర్ మూవీ ఫర్ యూ. మీకు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు గ్యాప్స్ వచ్చినా, ఫిల్లర్స్ ఉన్నా, సో ఏఐ కెన్ డూ దట్ ఫర్ యూ. సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు Right. డూ ఈస్ పుట్ దిస్ ఎంటైర్ రికార్డింగ్ అండ్ ఇట్ కెన్ డూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్. Yeah, yeah. I have used some of the, but that is may not be like you still need like director's cut in the sense that ఒక చోట there needs to be silence. సైలెంట్. సో That is అంటే the goosebump, right? these Yeah. things will speed up and it will give you an opportunity to toy with the idea. నీకు ఇక్కడ ఇది Right. కావాలా, ఓకే, సో యూ కెన్ డూ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీ గోయింగ్ అండ్ ఏంటి ప్రతి ఫ్రేమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి మాన్యువల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఫస్ట్ లెట్ ఇట్ డూ ఇట్ జాబ్ అండ్ ఐ కెన్ మాన్యువల్లీ చేంజ్ ఇట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ Right. నెసెసరీ. Right. దట్ విల్ మేక్ ఫాస్టర్. And the dialogues, writing the dialogues also, the present situation is that ఇప్పుడు మనకి అన్ని స్క్రిప్ట్స్ యూ హ్యావ్ టు బేస్. ఇప్పుడు తెలుగులో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కాన్వర్సేషన్ వీ వాంట్ టు రైట్. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు యాక్చువల్గా వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ లో తెలుగు సినిమా డైలాగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎవడో ఏదో అంటాడు, తగ్గేది ఎలా అంటాడు కాన్వర్సేషన్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ పుష్ప మూవీ వాడు ఏదో అంటున్నాడు, రైట్? అవును. ఉమ్, సో నౌ like what I imagine with AI is like now I can have my LLM have all the scripts, read all the scripts, ఉమ్, ఉమ్, also have common conversations between friends, ఉమ్, compare. ఉమ్, Now it will ఉమ్. be able to write with some.
అట్లా ఉంటది అవును. మనతోని అని డైలాగ్ లో ఏ విల్ రైట్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇఫ్ యూ డూ ఎస్. ద రైట్ యునో ఎస్. ఫీడింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ by giving the scripts and also common conversations and you know and then it చేయొచ్చు. can actually write a nice script అంటే ఇప్పుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఏ యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే AI won't be able to write అవును. అవును. Surendra the bottle scene right అవును. 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 right that Tarun అవును. Bhaskar has to write it right అవును. అవును. uh, so but now even that could be done is what I'm saying like ఈస్ డన్. uh, అవును. right because now యూ కెన్ it will see యూ right కెన్ some ట్రైన్ యూ Telugu కెన్ ట్రైన్. ఇప్పుడు infant మన crocodile festival అలాంటివి ఆ, అవును. ఇప్పుడు అంతవరకు ఎందుకండి, మనకి అవైలబుల్ ఉన్న జంధ్యాల గారి మూవీస్ అన్నిటినీ కూడా, ఇఫ్ ఐ కెన్ పుట్ right ఇట్ ఇన్ ఎ రిపాజిటరీ అండ్ ట్రైన్ అన్ ఏఐ సేయింగ్ లైక్ దిస్ ఈస్ జంధ్యాల స్టైల్ ఆఫ్ కామెడీ అని చెప్పి right మనం ఫైన్ ట్యూన్ చేసి మనం చేయగలిగితే ఇట్ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రొడ్యూస్ correct ఏ స్క్రిప్ట్ ఇన్ జంధ్యాల or I గారి have a స్టైల్లో script చేయొచ్చు. or I have a script ఉమ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుంటూరు కారమే తీసుకుంటాను నేను ఉమ్, రైట్ ఐ విల్ టేక్ గుంటూరు కారం స్టోరీ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ద ఉమ్, స్టోరీ లైన్ రైట్ ఉమ్, జంధ్యాల ఫర్ ఉమ్, దిస్ ఉమ్. okay or atadu I will give it to write the script it will write in అవును. Jandala style or it will write in Ram Gopal Verma style or whatever right అవును. ఇప్పుడు మీరు మీరు చాట్ జీపీటీ, మీరు ఆ పాయింట్ చెప్పారు కదా, చాట్ జీపీటీలో మనకి కస్టమ్ జీపీటీస్ అని కొన్ని వచ్చినాయి కదా, మీకు టైం right అయిపోతుందా? ఆ టైం కదా బ్యాటరీ అయిపోతుంది ఓకే. ఓకే. సో ఐ దట్స్ ఓకే వైండ్ అప్ క్విక్లీ. సో కస్టమ్ జీపీటీ అని వచ్చింది. సో బేసిక్లీ నేను రీసెంట్ గా ట్రై చేసింది ఏంటంటే, శబ్దరత్నాకరంలో కొన్ని వర్డ్స్ అన్ని తీసుకుని ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ చాట్ జీపీటీ, కస్టమ్ జీపీటీ. ఐ ట్రై టు బిల్డ్ సంథింగ్. ఓకే. ఇట్ హ్యాస్ టు ఓన్లీ రెస్పాండ్ ఇఫ్ దర్ ఆర్ వర్డ్స్. ఆ శబ్దరత్నాకరంలో ఉన్న వర్డ్స్ తోనే అది రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఐ డి నాట్ ట్రైన్ ఎనీథింగ్. ఈ వర్డ్ అంటే ఇది, ఈ పదం ఇది, దీనికి అర్థం ఇది అని నేనేం చెప్పలేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ దట్ రిపాజిటరీ, అంతే. జస్ట్ 2 pages, రైట్? యూ క్యాన్ పుట్ ద స్క్రిప్ట్ దేర్ and you can train it. So whatever question I ask, you need to learn it from it. Whatever question I ask, you need to source the correct information from this. If you don't have the information, source it from an internet external source. So మీరు ఏపీఐ కీ వాడి మీరు ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ నుంచి డేటాని రిలేట్ చేసుకుంటూ correct కంటెంట్ జనరేట్ చేయాలి. సో దట్స్ ద పాసిబిలిటీ దట్ విత్ కస్టమ్ జీబీ. ఇమాజిన్ విత్ కస్టమ్ జీబీ విచ్ ఇస్ $20 per month, I can do that. right right Yeah. so ఎనీవే సో ఇది ఒక ఈ డిస్కషన్ ని ఆ, ఆ, చూసి ఇంకా మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ ఏమైనా ఉంటే పంచుకోగలరని ఆశిస్తున్నాం సో Yeah, ఇంతటితో definitely, ఆ definitely. డిస్కషన్ సమాప్తం థ్యాంక్ యూ Thank you. Thank you for the opportunity. అయ్యో బాబోయ్